how they are governed and how they want to be governed, and what is their role towards the community that is being served. Having said that, the first edition of this program was done some time ago, but this was dedicated to students within the community, and it was a very successful one. Tonight, distinguished ladies and gentlemen, it has been set aside for entrepreneurs and business people within the municipality. It is the second edition of the Ask Your Mayor. Any question relating to the mayor's office, relating to your affiliation to the office of the mayor and to the council that governs you. A lot of people do not know that paying your rates and taxes is what keeps the council alive. It's what is used to develop the community that you live in, the feeder roads, the schools, the public places, the parks and others. These are all things that come from the taxes that you pay. But how many people pay rates in this country? You can count them. So being here tonight, asking those pertinent questions to the mayor are very, very important. So once again, I would like to congratulate you for being here. Let me say this very briefly in Wolof and ask my friend Kemo, because if I want to speak my broken Mandinka, some people will run after me. And I wouldn't like to be chased after tonight. Li ma doon wax rek ci gàttal ci nasaraan mooy ne ñu ngi am plateforme bii nii ki ko sas di mayor Talib Bensouda nekk na programme boo xam ne dinañ jokkuwante yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk Kanifing ci municipalité bi ngeen am seen mayor jàkkaarloo moom laaj ko questions yoo xam ne jar nga ngeen laaj ko pour am moom ni moo doxalee council bi ak yéen danay seen warugal ci council bi ñoo doxee wax naa ne fii ne bii mooy 7th edition bi first edition bi maanaam first time bi def ko fii nii ay xale yuy jànga ñoo ñëwoon fii nii jàkkaarloo ak mayor KMC mu nekk jongante boo xam ne wax dëgg yàlla amoon na solo lool nekkoon na lu ñu ooyee success daal ci gàttal ko tey nag ñi nga xam ne ñooy jula yi ñoom lañ dajale fii nii pour ñu toog jàkkaarloo ak mayor parce que xam na leen yu bëri sax xëy na nataali mayor la ñoo gis mosuñoo toog ak moom jàkkaarloo moom bi di ko laaj ay mbir yoo xam ne luñ ko war a laaj la ñu bëri ngi fii nii xamuñ ne war nañoo fay lemp bu ñu rate kër bu nekk war ngaa fay rate waaye council boo dem from Banjul ba passé ñu bëri ñoo fay rate te xam ngeen ne rate luñ war a fay la parce que loolu ak yeneen lemp yi ñooy tax council bi mun a dox moo tax council mun a am xaalis pour toppatoo comme ay yoon feeder roads maanaam paak yi armeel yi ak yeneen yoo xam ne central government du ko dee def bon seen warugal la pour ngeen ñëw ci programme mel nii te jokkante mayor bi laaj ko moom fam toog naka la gisee community bi moo saaf lan la war a def lanay yitteem ci community bi lum defut lum war a def loolu yëpp seen warugal la seen right la pour ngeen am ko laaj ko te moom tamit warugalam la pour mu tontu képp koo xam ne am nga mbébét nga laaj ko mu tontu la bon ñu kontaan ci yéen once again ci seen teew fii nii maa ngi doon wax léegi ci kanam rek ne na man ka kango man beti ya baake so mbe kemo kumandi aye na jang so abe komado foja. I hope I said that right anyway. I did, huh? I did very well. If Kemo is around, before we invite His Lordship, the Mayor of KMC, to join us here. Don't be shy. I'm sure later on I'll have to state the ground rules, because for every event to be successful, we must have rules that must be obeyed. These are going to be the ground rules that we will tell you later on. Kemo seems to have disappeared.
He's coming. Yes, Kemo will join us here very shortly, and he will. As I was saying, ask questions. Don't be shy. Do not think that he's the Lord Mayor and he's untouchable. Please ask him questions. Mr. Mayor, why do we have to pay rates? You need to know that. I'm sure you all know why you have to pay rates, but are you paying rates? When I find out from many councils, I find out that a lot of you are in default. Mr. Sound Controller, I'm shouting. I don't have to shout. I'll soon run out of breath. You're that's what calling me to do. Thank you, Jerry. And we all expect that council is responsible for feeder roads. We know that council is responsible for cemeteries and parks and other amenities that you, the inhabitants of the municipality, will have to enjoy. We know that hardly government give money to municipalities. Kemo, please, I have just la flammel fana kele ni sanji bulo min kana jigida ko ha house to house ka kele jigida fana ko ralil ka kele bare manke mobile ka chance ko kana ka diamu mole wala ye me nyini ka ila question la ye jabi o kan lata ko nyimu platform o te me alon ko aba molu ma ko la ba gunda yalla mole pour ni me fo diamu face to face wala non ko ask your man men te angale ko wala mi yela me nyini ka aye jabi ila fa jabi o men na jibe ko ko ba kala nyami basically the volume explanation oti and jigida ko ni suro fana makala sudo de miyan ko ni mol be kacala mol na kala num follow ni fandi kellaje bi ko business deal fana ni wol sa business deal mel ba marché to bank business deal mel ba na gol to ti kol ba membul anin project kol fana dol fana ba mel jigida ko fana ko nyimbe bunda jama yedde mol ya lon do ko memba keren council anin council fana la fa do ko mel kala ni sanje do men na dia la ni lo be ta council tamit all right, Mr. Sound Controller will have an interlude and make arrangements to announce the arrival of the mayor. Please, thank you. To the music. Ladies and gentlemen, thank you, Mr. DJ. Thank you, Mr. DJ. I hate to call you Mr. DJ. Sound Controller, thank you. Ladies and gentlemen, please welcome the Lord Mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda. Thank you.
Once again, we welcome you all to this venue. We just await the arrival of the Lord Mayor, and once he comes, we will. He's right here. Ladies and gentlemen, please welcome the Lord Mayor of Kanifing Municipality. There he comes, Lord Mayor. Please welcome Talib Ahmed Bensouda. Welcome, sir. Please be seated, Mayor. Once again, sound controller. Thank you. Good evening once again, distinguished ladies and gentlemen. Sound, please. Let me take this opportunity and welcome you to the second edition of Ask Your Mayor. We welcome all entrepreneurs. My name is Malik Jones, and my role is to moderate this evening. And this is first of a kind that has been initiated by the Lord Mayor. And as I said earlier before his arrival, it should be emulated by all chairmen and mayors in this country. It shows one thing: accountability to the people that we serve, and to give the people that we serve the chance to ask and meet their mayor about persistent issues regarding how they are governed. I would like to say that the mayor felt that it is important to interact directly with such a large and diverse crowd for an honest dialogue in the form of a Q&A, which is question and answer. I would like to welcome all entrepreneurs who have made it to the second edition, and also to those of you viewing us online in your various platforms. I would also like to take this opportunity to solicit the cooperation of all and sundry to make it a success. And how do we make it a success? The only way we can succeed is to abide by the ground rules that we will set out during the course of the evening. Now, those ground rules include, among others, if you have a question to ask, simply raise your hand. We have people with microphones who will move around and hand you the microphone. Once you have the microphone in your hand, wait for the green light. Once you have it, say your name and ask your question, but be brief and to the point. We will also want to make sure that you all abide by this. Everybody needs to have a chance to talk to the mayor, especially those who are in the business fraternity. As we come to the first part of the program, we'll have a 5-minute break and then continue with the second part of the program. Ladies and gentlemen, I now have the honor to invite the Lord Mayor to give you his welcome remarks. Lord Mayor. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good evening to you all. Sorry for the late start, but it's a pleasure and honor to be with you here today, especially that this is a community that is largely responsible
for the taxes that the KM receives to run our operations and provide services for the people. So I'd like to make a special greetings to the Carpenters Union, the Market Union, and the Tailors Union. I am sure there are other trades here present and other bodies, but we are especially grateful for you all for coming and participating. You've not only been a great partner to the council, but of course you help us run the services we provide for the people. Si gàttal maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax good evening di wane suñu kontante rek pour seen ñëw bi fii xam nañ ne ñu nga xam ne ñoo nekk si métier nekk si marché ñoo responsible tey pour ñun taxi ak naamu yi ñoo am pour mun a liggéey askan kon kontaan nañ tey pour ñu ñëw am bis waxtaan njëlbeen bi waxtaan nañoo students yi ak xale ndaw yu nekk si jànga kon tey this is the second edition ñu ngi waxtaan ñu nekk si métier yi ak different unions yi maa ngi gërëm ñu nekk ci marché yi di gërëm carpenter yi di gërëm ñawkat yi ak transporteur yi yëpp di leen sant kon kontaan nañ pour ñëw am waxtaan bi pour leeral lu nga xam ne mooy seen laajte ci suñu waree amaat chance suñu waat office lan la ñoo liggéeyal pour these different sectors kon di leen waaj jërëjëf. jërëjëf Lord Mayor ndax danga ko bëgg a wax ci soose tamit. Okay, so thank you very much Lord Mayor mun nga toog su ko defee ñu tàmbale li nga xam ne mooy Q&A bi comme ni ma koy woon ci nasaraan rek képp koo xam rek ne bëgg nga pour laajte da ngay yëkkati sa loxo ci kaw buñ la gisee dinañ yónnee microphone bi mu ñëw sa boor nga laaj li nga war a laajte na nga wax ci li nga xam ne moo gën a jàmpa pour nekk foofu di wax lu bari parce que ñu bari lañ bëgg pour ñu am booba opportunity pour wax kéemo kama ko do wala ko sa be na kila ma ko di la mo mali ala ko ni karo so c'est bulo si kan ni karo ke personal fa na kana ke person jamba sa je sa wato di mobi c'est bien sound controller, we're having difficulty with volume. I actually was shouting and we'll soon lose our voice in the transmitter. We don't want to lose our voices by shouting at the microphone. So we have now been given the green light to begin the Q&A. From Nekani, let's be dorna, Kepoko Hamnebo, light mayor, Amnin Kunaka Fishun Kanam. Ninga Hamnyo, your microphone video. Nañ ki nga xam ne moo toog ni suñ kanam sol boobu rafet bi bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kare follow men to left kala ñene left ñene kare salam follow men kala men ñene kala wala mu tudol men de marso ko le alon ko tudol men de marso ko le aka start wora ko foye ta yete company but wo tudol men de marso ko e ban assess sort of financial for me wala council and preparation of the bank ko julande won franke makoy ila julande yabe dare nyama ka upgrade no foyti ko global is assessment no financial nyama ka loan ta ke la business so wulindala den ka amon bank na nyene kare fulanyaw wala mo KMC safety tank cleaner for me way preparation of an akaba safety tank kilomole ka KMC be around
from the council, kada marsolo, kada hospitalolo, kada polisolo, schoololo, for a preparation of a kota kabanding amutana. I'm certain that those samara na be alo kabelale ni doka. Lord member lare ni kwotsi sone ambuni ngamen. Look at na kamu sabano marsolo. Very certain that criminal. Na concern sabanyong. Wala mo nyintu ko. Be along ko funding ko be sulari July kola. Dari place ko na ke marsolo kola problem. Na blacklin soto na serakunda marsolo da gafme bari pada. Akadanye jamu kubati kan site. Be anyine kala kota. For ala preparation of a bombarding banko kenyo no eta sote ba ni atra aya mo ke ne o ko ina mo ya ni ka sabana after the one ka Okay, jërëjëf maa ngi nuyu Pa Jabi ñu xamut Pa Jabi moom mooy Serekunda Market Committee President. Pa Jabi tam mooy the Market Union of the Gambia President. So marché yu am Gambia yëpp Pa Jabi mooy seen union president kon di ko sant di ko gërëm. Pa Jabi first question moom laajte mooy fi microfinance pour jula yu nekk si marché yi youth yu nekk si marché yi jigéen yu nekk si marché yi da KMC am na ay bunta pour jàppale gaay ñun nañu am in KMC a women's councilor and a youth councilor councilor yu nga xam ne ñoo représenté jigéen yi yëpp KMC ak ndaw yi yëpp KMC si seen leadership youth councilor bi liggéey na ak microfinance bu ñoo ooyee Beyba pour indi $20 million revolving loan pour ndaw yu nekk ci business. For now, this program started 2 years ago. 3 years ago, Women's Council of Ligue na Reliance Financial Services pour indi $100 million loan facility pour jigéen ñi ak kafo yi ñu am interest in business. Wante musu ñoo am a program targeted for vendors si marché yi is about demography mooy ne pour jigéen la wala pour ndaw la wante lu Pa Jabi di laajte am na solo trop because ñun am nañ business councilor bu toog KMC wante bii yoon dañu bëgg a business councilor bu nga xam ne am na market experience mooy ku nga xam ne toog na si marché nekk na jula si marché yi dangaa gis ne mu mun a gestu yan façon financial assistance lañ mun a indil that segment suñ society wax dëgg KMC nag is not an institution nekkul microfinance institution KMC lu mu dee def mooy ut partnerships pour dimbale ñu nga xam ne ñooy julay si marché yi and incha allah kon nga Pa lii lu nga xam ne la concerne la pour julay si marché bi na nekk lu ñoo gestu bu baax a bu baax ñaareelu laajte bi Pa am naa good news mooy yëfi septic emptier bi just last week c'est KMC procure nañ a second septic emptier and incha allah next week nañ ko unveil actually dañu purchase 7 vehicles 4 of them service vehicles lañ benn bi compactor truck la bu nga xam ne marché yi la moo focus beneen bi dafa ñaari yi dañu nekk open truck bu nga xam ne marché yi la ñoo focus on a 6 wheel ak 10 wheel ak mujjanteel bi is a second septic emptier because we also have a concern benn septic emptier doyut pour all the public institutions because fuñ tollu nii schools yi taxi garage yi hospitals yi ñëpp ñi ngay request this services from the council kon that is the second sorry the third question was about Mbari Padembo dëgg la KMC dafa bari métier ñu nekk si métier and one of the things luñ notice moo nekk gars yi amuñ place fu nga xam ne mun nañoo def seen skills so ñi ngi bari mécanique ñu nekk ci mbedda yi si koñ yi ñi ngi bari welderman ñu nekk si mbedda si koñ yi ñi ngi bari carpenter yu nekk si mbedda si koñ yi ak jaaykat in général ñu bari dañ dee wax ne dañu bëgg a ñooñu ñu jógee seen kanam yi kër yi
jógee seen kanam yi business yi jógee si pathway yi wante ñun KMC luñ dee wax mooy ne ñun amuñ liggéey pour jox ñooñu in government or in offices ñun nekkuñ di jox ñooñu lekka bu ñoo teg seen table so pour daaxaleen si place yooyu without a solution loolu is inhumane and immoral so KMC suñ strategy mooy we have set up a company bu ñoo ooyee Kanifing Municipal Markets and I think Pa xam na si dara because def nañ presentation si marché bi before Kanifing Municipal Market strategy mooy dañu bugg a sampa 7 brand new markets inside KMC. These 7 brand new markets, dañoo am facilities of up to 1,000 stores. 1,000 stores is ko provide. Dañoo am units pour youth si, dañoo am units ñoo cater pour jigéen yi, dañoo am units tam ñoo cater pour ñu ñoo ooyee di differently able. Pour ñu nga xam ne differently able lañ or disabled lañ ñu ngi si business wala ñu ngi si métier so quota system la ñoo introduce in these new markets and pas pour help la pour wax la ne just last 2 weeks KMC fay na $3 million pour purchase Fajikunda land is the only land out of these 7 markets bu nga xam ne moomuñ ko so am nañ agreement bi with the landlord pour purchase land bi is up to $8 million and then we have paid a down payment of $3 million. That will be the first market bu ñoo taxawal. Wante out of these 7 markets, Baripa Dembo Serakunda Mungfa, and that is the 3rd market we intend to build. Bakote Tipagaras market Muncha, Bundung Jola Kunda market Munchi, Faji Kunda market Munchi, Abuko market Munchi. Abuko market nak because Abuko border town la, transit town la, is the first town I enter from West Coast region coming from Lamen into KMC. Dañu bëgg a sampa marché bu nga xam ne dafa am syndicat da nga gis ne syndicat bi ñu mun ko transfer from the heart of Serakunda pour yóbbu ko foofu because bëggatuñ moto yu mag yi ak camion yi di create transport problem or congestion du Serakunda. 6 market bu ñu bëgg a sampa mooy di Fajara fruit market ñëpp seedee nañ ne Fajara fruit market dafa nekk marché bu nga xam ne mi ngay jóg mi ngay am doole wante dafa am material suñ ko defee yi nga xam ne is not quality lu tubaab bi dee wax ay soola rafetul pour nit gis ko ak fu mu nekka dafa central trop so dañu am plan pour développer ko Bakau tam is becoming a center bu nga xam ne ñu bari ñi ngay dem foofu léegi pour jënd seen produce so marché boobu tam dañ ko bëgg a expand so lii mooy 7 market plan bi to cater for more vendor spaces wante dafa am lu unique liñ bëgg a def tamit because bu ma demee Freetown si mayor mag Aki Soya daf ma woon lu nga xam ne man musuma koo xalaat moo tax tukki pour jànga from sa counterparts is very important buñ demee foofu dañu realize ne in Freetown su ñoo sampa marché dañ dee sampa lu ñoo ooyee daycare si biir marché wala kindergarten because jigéen yu bari ñu ngi boot seen doom yi di jaay si marché si ron naaj bu tàng ak loolu mënut a xelti pour liir yu ndaw yooyu so dañu bëgg si biir marché su leen di sampa ñu cater for daycare pour single mothers ak jigéen ñi nga xam ne amuñ ku ñoo mun a bàyyee seen doom yi pour bambaane ñu mun a am a daycare système ñu mun a toppatoo seen xale yu ndaw yi kon lii mooy sa question balaa ma toog ñu ngi ma informe ne Wellness Association maa fi maa ngi leen di sant tam di leen gërëm baax na am nañ ku ekkati loxoom fii ci kanam nii léegi nii waaw baax na bismillah Thank you very much. Greetings to you all. Sorry, he has to take question because that people want to see him. That's the culture. Thank you very much, Mayor, for inviting us to come here. This is a very, very important program. We have about close to 20 deaf people here. Most of them are doing business and they're potential businessmen and women. So
we want to congratulate you for organizing this program within the KM. This is very, very important. We want to thank you very much for the development works that you're doing here. You're building a lot of markets, Serekunda, Ladekunda, Talinding. We see a lot of things that you're doing in the area. The question we have I have for the mayor is, for example, if you build a whole market and you have 100 stores, so we want you to provide a quota system. For example, we can say 25% or 20% shops that will be specifically for persons with disabilities. The reason why I say this thing because it's when people going for stores, most of the time people with disabilities, before they get access to these things, able-bodied people will grab those shops before people with disabilities come. It's for deaf people. So this is something that has been our worry. We want to start business, but we can't have access to shops. My second question is, we want you to provide loans for persons with disabilities. Yes, most of us learn business management and we want to do business. We want to establish our own business, but we don't have a starting capital. We want you to be providing special loans for persons with disabilities, including deaf people. Where is a person with disability includes deaf, visually impaired, and other categories of persons with disabilities. So this is something that we want to ask if this is possible. If you are elected again to continue your mandate in KMC. We're very much interested in this area, in the business area. I'm sorry for not introducing myself. I'm Lamin MCC. I'm the development officer of the Deaf Association and also the first vice president of the Gambia Federation of the Disabled. So I have about close to 20 deaf people here. So I think I was expecting more because most of them told me that they're very much interested in this very program. Well, thank you very much for making this thing possible through sign language interpreters, because without them we cannot do this thing. But please, I want Mayor to answer these two questions. Providing loan for us and providing special percentage of shops for persons with disabilities. Thank you very much. All right, thank you, Mr. Lamin. That's a very good question. Like I said before, we want to create a quota system or affirmative action when we are allocating these new stores, and we want to cater for persons of disability. But if I may also remind you, remember 4 years ago when I was coming into office, one of my key campaign promises was I would bring a person of disability to be a councillor representing that segment of society at their constituency. And I did that. The first councillor was Mr. Ibrahim Okolli, who was also a business person and actually owned a stationery shop right outside this venue. And when he left to the United States, we replaced Mr. Ibrahim Okolli with Mr. Mamadou Bahum, who still serves today as the councillor representing the people who are differently able. Being in the council alone changes the dynamics for people who are disabled, because it is Mr. Mamadou Bahum actually who argued at the council floor that when we do build these new markets, we should create a quota system for the differently able. So having him in the council, any development that we plan to have, he considers that constituent. So I think that is the beginning for the difference and change for the people who are differently able. I hope you understand that. We have a lady over there with the pink and white checkered dress. Good evening to you all. My name is Aissatou Diallo, a member of the Gambia Association for the Deaf and Hard of Hearing. I'm very happy to be part of this important program.
which is meant for the entrepreneurs in the Gambia. Yeah. So the question I want to ask the mayor, normally there are a lot of markets in the Gambia, and there are deaf and hard of hearing who are also doing business. For example, myself, I have a shop at Abuko where I'm doing a business, a tailoring business, and the business is doing well. The question I'm asking is, how will the mayor help persons with disabilities to create employment for persons with disabilities, especially those who are doing business? For example, the mayor can include persons with disabilities to be um, to be collectors or to work in the municipality, if that is possible. Thank you. Thank you for that question. Ma tontu si wolof rek mooy ne KMC as we speak am nañ about 5 to 6 people yu nga xam ne they are persons with disability ñuy liggéey KMC right now. Although amuñ benn specific program to create some sort of quota system because when it comes to employment we don't discriminate. ñun lu ñoo xool rek mooy sa skill set ak lu liggéey bi nekk. But we will not discriminate you because da nga am disability. Mamadou Bahum is a witness. I'm na liggéeykat about 6, if I'm not mistaken, who are all people who are differently able working at KMC. As far as they have the skill set, bu nga xam ne mun nañ liggéey because end of the day mun loo jox nit ki liggéey bu nga xam ne munu koo def. And su ma wax munu koo def waxuma in the sense ne dafa am disability wante maa ngi wax in terms of xam-xam. Because administration la what we need is luñ soxla mooy nit ñu nga xam ne am nañ xam-xam bi. And right now our best accountant or our best person in our account system, Mr. Malang, last name Amirina Nama, is a person of disability. Our outgoing cashier, Mr. Sabali, is a person of disability. We have other field workers who are persons of disability, but these are the people directly in my office working with me. So lu ma leen di wax moo nekk ne time bi su ñëwee su ñoo ut liggéeykat duñ seet ne da nga am accident o mun loo doo o yaa nga use wheelchair non lu ñoo seet mooy da am nga xam-xam bi da am nga background bi pour mun a def liggéey boobu noonu. Wante I think Mr. Mamadou Bahum ku nga xam ne mu ngi fi moom moo gën a nekk expert in that area because moom mooy represent council in that area. So dañoo depend on moom pour mu create policies ak programmes yu nga xam ne mun na koo indil council yi on the floor ñu mun koo pass pour mun a gën a cater for these persons of disability. Comme suma mu ne delloo suma wax bi from the very start just across from this facility mooy Serekunda West foofu laa amoon meeting in 2017 or 18 with the federation of persons of disability and buñ ma waxee seen multiple problems yi ñu ne jonguwanteel si biir community bi si laa noonu wax ne munuma leen a promise ne asam mayor mun naa ñëw ma fix problème si yëpp wante lu ma leen di mun a promise mooy di ngeen am representation mooy ku leen di toogal council di jéem a seet seen problème yi di seet naka la ko council di saafarale da ngaa gis ne tey ñi ngee build assembly hall Charles Diaw Memorial Academy bu ñoo design assembly hall bi Mamadou Baham dafa taxaw mi ne in this assembly hall kontaan naa ne council jël na this initiative man I am a supporter of education wante lu ma gisul foofu mooy ne you don't have a toilet bu nga xam ne dafa cater for persons of disability and loolu tax na ba tey in that design and in that construction dañu create a specific toilet for persons of disability so foofu laa leen bëgg a delloo. jërëjëf Mayor léegi ñu jël question boor bële na le waa am na ku ekkati loxoom borom ba xana ba ne ak lu ne ci weer yi ba pare maa ngi naa ñaan sori naa laaj question ku leen dee def ay ñetti question so benn question dinañ del si waat ci yow soo laajte benn rek soo bëggatee di nga war laajte waat waaye pour bañ pour na réeral Mayor ci question su bari bëggoon rek nga laajte benn question rek te ñëw gàttal waat waaw ok
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuyu naa yéen ñëpp kontaan naa si teew fi so man correction bu ma am premier yow ñu tam association benn de am fu mu tuddee voluntary returners migrants to the Gambia so man tam si groupe boobu maa nekk organizer so bu ma fi ñëwoon gars yi ma yónni pour su man tam su ma fi ñëwee ma laajee leen correction bi ko am na ñoom suñ biir ñoo xam ne gars ñëw neen waa gars amuñ métier am na ñu itam ñu fa gars am nañ métier waa amul liggéey si ñeneen itam ñu fa gars am nañ métier bi tam waa amul certificat so naka nga ñuy dimbale ñun tam ñu nekk si biir ñoo xam ne amul métier pour gars am métier ñoo xam ne tam am nañ business waa seen business bi mënuñ koo yóbbu naka ngeen di dimbale gars pour ñoom tam yóbbu gars seen business bi si kanam so am nañu tam suñ biir tam ñoo xam ne am nañ yeneen problème si biir business bi gars start nañ seen business waa business bi mënul di dox so last time dugal leen benn reconstruction pour laaje gars xanaa gars dañu mën a dimbale ñun tam ñu bokka soo xam ne gars dañ dee jàngal gars business so bugga nañ doon xam loolu so boobu la am pour laaj leen Hello. maa ngi also recognize suñu yaay madame Ñoomi Kanté ku nga xam ne mooy yaay ñawkat yi yëpp Gambia di ko recognize fii di ko sant di ko gërëm si taxawaayam si réew mi waaw laajte boobu am na solo trop keroog rek maa ngi si radio bi di waxtaan yi fii returnees ñu jar a bàyyi xel lañ si dëkk bi because ndaw yu nga xam ne la gars yi dañu dem ba lose hope si Gambia ñu génn réew mi risk seen life pour dem Europe léegi ñu delloo si leen gars yi amuñ fuñ jàppa ñeneen ñaa ngi frustré ñeneen ñaa ngi am expérience yu nga xam ne wax dëgg daw na yaram ba ñeneen ñi sax dañ dee dugg si yëfi drogue ak yëfi crime so ñu nga xam ne la council bi bugga na leen a bàyyi xel trop so comme noo ko waxee am nañ ay programme youth council mu ngi fi Kémo Bojang di fa mu jël place bi si council bi fu moo xalaatee rek mooy naka la ñoo mën a écarter youth centre yi ak skill centre yi pour ñu nga xam ne ñooy youth su nga xam ne amuñ métier tey ni ñoo waxee Bakoteh ñu ngi fa am benn community center bu nga xam ne ñu ngi fa invest $9 million yi ak projet bu ñoo ooyee youth empowerment project soo demee foofu tey di nga gis equipment ñu nga xam ne amul fenn si Gambia bi façon sewing equipment bu nekk mu ngi fa centre boobu pour ndaw yi la ndaw yu am interest si fashion and design ndaw yu am interest pour jàngam métier ñaw so da ngaa gis ne façon skill center boobu noonu si returnees yu nga xam ne am nañ interest pour jàngam métier boobu facility boobu mu ngi fa tey KMC tamit si suñ EU funded cater project ñu ngi sampal library bu nga xam ne moo nekk library buy gën a rëy biir Gambia because ñëpp xam nañ ne benn library rek moo nekk Gambia yëpp from Kartong to Koyna mooy Banjul library on the library bu ndaw la bu outdated la géej nañ fa ini advancement moo tax KMC gis ne ndaw yi fuñ tollu Gambia foog ñu ini library bu nga xam ne rëy na pour accommodate ndaw yi on the library bi tam nekkul ne ay books rek moo fa nekk library bi dafa am lu ñoo ooyee skill center ak repair café loolu pour ñu am intérêt si yëfi métier la so da ngaa gis ne ndaw yi su nga xam ne return yi lañ bugg a jàng métier bunte yooyu door nañ di ko développe KMC fu mu toll nii sax suñ kootu community center bi tam ñu ngi ko réhabilité fully boobu tam pour kéeta pour ndaw yi la Kanifing community center tam réhabilité nañ ko Bakaw ñu ngi koo sampaat so fu mu toll nii ñu ngi jéem a indi facilité yi because xam nañ ne ndaw yi léegi dañu bëri trop Gambia suñ amul lu ñoo def wala amuñ liggéey wala amuñ hope dañoo génn dëkk bi dafa ne loolu baaxul si dëkk bi because dëkk bu dem kanam rek ndaw yaa ko yóbbu kanam wante return yi itam lu ñu leen di advice kuñ deeloo yow tamit foog nga daan sa doole nga ut ay bunta because mun loo toog rek ne nguur gi dafa la war a defal o ñun dañ la war a fekk sa kër pour defal la déedéet yow tam foog nga jël certain initiative bu nga xam ne soo dooree
ñun tam mun nañ leen a jàppale pour ngeen dem kanam wante fii tuddee naa fi youth fund bu youth council bi am any return yi bu nga xam ne tey door nga métier wala am nga interest pour door sa business mun ngaa gis youth council bi ñu jàppale leen ci small loan ngeen mun a start seen business Kémo Bojang amoon na initiative bu mu dooroon tudda tuk-tuk initiative mooy ndaw yi nga xam ne tey bëgg nañoo moom taxi wala nekk taxi driver dañ leen di abal tuk-tuk bu nga xam ne mun ngeen koo fay over 12 months su paree ngeen delloo ko wante ñëpp xam nañ ne tey fu mu tollu Gambia loolu dañ ko baan duñ dee nangu tuk-tuk yu es ñu daw si mbedda bi wante yeneen pexe ak yeneen xalaat da electronics la da nga bëgg a def welding da nga bëgg a nekk mécanique loo mun a xalaat ne lii bëgg naa koo nekk soo jëlee initiative bi nga ñëw KMC dañ ne boolaa youth council bi pour jàppale leen si this business. I hope that answers your question. Mike, thank you. We have someone here. I'm not going to have you come just a second. Okay. Assalamualaikum. Bakhay Bangla Kesi Bokala, Sayyidina Kere, the Secretary General of Circular Market Committee, and equally the Organizing Secretary General of Gambia Market Union. First of all, me Talib Ahmed Bensouda, Nula Jero Bofal, Sisata Hawaii Pimba, Ate, Bingani Kanifil Municipal Council. Chile weakness, Bokana Chile, this thing, taxpayers' money to build a market at Talib Ahmed Kunda in KFC. So, first of all, unity, bravo. Can we have a round up for Talib KFC? Witnessing the mom Wategala for the first time in history, mutual taxpayers' money Tabati Marsi Kunda. So when we pass a question over Latin Boy, Nyalo, small president Latin ago, Benin Boy, no, looking at the Negasibin Marsini, Lele Lake, the day stay, Sapara, the Bank Amsimashi. Naneka, a businessman established, Libaya Harim, the Kisibaras, plus Bilaka, Walla Sati Bugafa Sacha. At the end of the day, from the Mujo, dollar zero to Ambara, head number of movement pay tax, if I duty, if I lazy. So, not more the pension of mayo, and it can also make it a little hell in December. jërëjëf Seydina di la sant di la gërëm loolu laajte bu am solo la naa delloo sa xel tuuti 2018 bu ñëw office daaji yu am Serekunda ak sàcce yu am Serekunda bari woon na trop amoon na jamono yaakaar naa ne youth si black market bi sax ñoom ñu bari ñoo ñëw suma office over 100 youths ne dañoo protest parce que sàcce yi dañu bari woon marché shop su bari lañ nekkoon di daaji léegi-léegi 4 at a time léegi-léegi 5 at a time mu nekkoon time bu jafe parce que ñun bu ñoo jël over KMC former régime bi dañu disbandoon municipal police moo nekk KMC amul woon police ñun buñ ñëwee si la nguur gu ees bi wax ne police mun naa amaat KMC si lañ dooraat di develop police force bi wante yàlla def na ne tey from about 30 police officers bu ñoo ñëw KMC ñi nga am over 200 police officers buy jàppale si sécurité bi ñaareel bi marché yi dañ leen yàggoon a bàyyi ñu dilapidé mooy ne marché yi dañu yàggoon nekk di yaaxu on a daily basis council nekkul woon di leen maintain wala di innover di indi xalaat yu ees ñëpp seedee nañ ne tey Gambie dafa overpopulated nit ñi dañu bëri tey Serekunda nu mel musuta mel noonu jaaykat yi dañu bëri foofu trop moo tax buñ ñëwee su ma waree delloo seen tuuti council bi dafa spendoon over $12 million at the time pour rehabilitate ak renovate Serekunda market and depuis booba renovate nañ over 12 market wante su ñoo renovate rek dañ dee xalaat security aspect
Sarakunda ñoo create those gate system pour contrôle naka la nit ñi di duggee ak génn ñaareel bi lighting system bi buñ indee tower lights yi ak solar lights yi loolu tam wàññi na sàcca bu bari bu jënteel bi ñu indi CCTV cameras bu nga xam ne keroog rek man moo wax Modou ne dañu war a ensure ñu yokk ko am make sure ne am nañ 24-hour man personnel bu ko seetaan depuis buñ indee those initiatives sàcca bi wàññeeku na mënuñoo wax ne éliminer nañ ko wante wàññeeku na ak doole amoon na time dafa bonoon ba dañu amoon pour indi PIU officers pour ñu def naka checkpoint si guy gi mooy si Johnson boobu noonu Johnson bu ñëw ooyee guy gi loolu yëpp amoon na biir Serekunda wante still si market design léegi luñ bugg a def because gis nañ ne marché yu nga xam ne yàgg nañ fi dañ leen bàyyi ba ñu dem out of control because ku ñëw am sa cantine danga koo sampa fu la ne lu la neexee nga xëcca waya ak nawet seen cable yi in all sorts of ways loolu moo daan tax safara dee bari ba léegi marché bi am na façon problème yooyu mooy ne connection bi lu ko cantine yi dee xëccee mu nekk lu nga xam ne tam dafa jafe pour fixe suñ amul programme pour tas yenn place si marché bi pour reconstruire ñaari des ci gannaaw rek ma ko wax Modou Ndiaye ma ne ko Latrikunda market ak Serekunda market am na place yu bari yuñ identify through Google Maps or Google Images ne dañ leen war a tas ñu defaraat orderly canteens wante suñ bàyyee nit ñi si luñ nekk rek dañoo am poor connections fu nekk safara dafa gaaw a am ba pare safara marché lu garaaw la parce que dafa gaaw a spread ba pare du laal benn nit dafa laal ñu bari ba pare seen cantine yi ñu bari dañ leen dee xeeb wante cantine yu ndaw yooyu 3 meter by 3 meter mun naa am $1 million worth of product so nit su yaaxulee loolu dafa yaaxa àddinaam ak loolu kenn bëggu ko beneen affaire bu ma bëgg a promote mooy ne market bu nekk vendeur bu nekk dafa war a am insurance xam naa ne Gambia nag yu bari gëmuñ yëfi insurance wante insurance lu am solo la si dëkka mooy ne vendeur bu nekk war ngaa mun a jóg dem si insurance company nga ne dama bëgg a insurance company bi nga protect ma against safara nga protect ma against sàcc insurance company bari nañ Gambia egga nañ 15 so mun ngaa dem si insurance company fay bu tuuti la laa laaj ba pare fay boobu warloo ko xeeb parce que tey $1,000 yi booy fay at bu nekk mun na laa save $1 million soo amee yaaxoon kon loolu tam bugga nañ market committee yi yu taxaw different marché yi ñu ko dee promote seen market vendor kon lii laa leen di tontu si biir. jërëjëf alors Mayor ñu continuer di jël baax nañu ci kanam borom lu nekk ci kanam solo weex li Sorry. Ndeto mi jere ade num faro kono dama be damanoti pare lafta neno fo la ba jayla because ni sifa nana ma solo tenyala newo esi moli nyatulula ka niketi yoli nyina ka ila miro la fane jari okedi bare lafta mewo nyina kala kukile na fo bala miro kono nya ala ka nyindi ka Gambia no fana ben yalo meke to la meke sembeti yalo meke kono ka je ko Gambia la do ko da plaje e fane do ko Gambia ka je ko la fane ko kendo mena ka okay no because to puta ma be je ngaje ko denal ba di la ban tala ko la Gambia no fane je ben yalo meke no ben yalo meke no le adu sido ko keno le Gambia fa o kaje ko natinyate to atinyate to adara ti tolle ko kamala ngaje ko fa ba la plano ko ban kaje ko yani KMC sa ko tuma to lo zamano ko dibe kaje ko modul ka do ko Kenya ne Gambia no
Okay. So kaje ko Gambian ol be jamben ya ko ni kew no bari ni kontra ko nata kaje Gambian ol ka trasire mo ko tan dul kake fa bala plano ko no ban kaje ko Gambian ol sendenti yani o do ko sifan jërëjëf jërëjëf Alaaji Jeere loolu laajte bu am solo la mooy ne KMC su ma joxee contrat ndax dañ dee sóoraale pour prioritize Gambien da dañ dee bàyyi affaire bi rek mooy ku bugg a apply nga apply dëgg la KMC bugg nañ Gambien yi ñu am jàppale Gambien yi am priority parce que fii Gambia la wante tamit dëkka gan ak ku nekk ci dëkka bi ñun ñëpp war nañoo try ñu xëjalante parce que Gambien yi nekk nañ gan yeneen dëkka lu gën a am solo mooy ne nga nekk gan bu nga xam ne yaa ngi fi legally mooy ne yaa ngi fi nga am kayit bu nga xam ne nangu na pour nga liggéey biir Gambia mooy ne tamit nga nekk am business bu nga xam ne registré na biir Gambia léegi loi yu nga xam ne moo war a priorité ñuy Gambien yi loolu yaakaar naa ne parlement loolu seen liggéey la su fekkee ne parlement amuñ benn façon loi bu wax ne tey KMC soo leen di joxee contrat da ngeen war a prioritize Gambien den loolu ñun teguma ne am nañ doole pour def façon loolu wante lu ñoo wax ñun KMC dañu nekk fii pour saaf ñu ñoo ooyee suñu résidence mooy ndax Gambien nga ndax doo Gambien as far as yaa ngi fi dëkka ba pare yaa ngi am kayit yu la jox right pour nga dëkka fi den am nga right pour am business biir KMC wante luñ bugg a promote gannaaw di jéem a ràññee nit ñi ne kii gan la wala kii Gambien la mooy ne dañu bëgg a promote business yu nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi di defar si biir dëkk bi kon naa loolu moo gën a am solo mooy business bu nga xam ne tey su moo def production ndaw yi si biir dëkk bi ñoo ko def ñooy def liggéey bi nekkul business bu nga xam ne dangaa import rek jaay parce que loolu dafa mel ni ñi ngay jox liggéey ñu nga xam ne duñu waa dëkk bi ñu nga xam ne bitim réew lañ nekk so lu gën a am solo mooy ne business yu ñoo joxee mu nekk factory yu nga xam ne Gambia lañ nekk tailoring shop yu nga xam ne Gambia lañ nekk carpenter yu nga xam ne Gambia lañ nekk foog naa dañu war a promote made in the Gambia so xam naa ne wax yi bari na yëfi ne soppi KMC mu ngi ko jox gan yi joxu ko Gambia loolu naa leen leeral ne loolu amut soo gisee shop si KMC tey lu bari si shop si nekk si loxo immigrant wala foreigner dafa fekk Gambien yu amoon allocation yooyu ñoo demoon sublet shop yooyu noonu to foreigners so KMC bu ñoo allocate shop si original shop si yëpp Gambians lañ ko allocate wante lu dee xew Gambien bu nga xam ne parewut a def business parewut a liggéey dafaa jël shop bi si loxo KMC pour $500 si amoon mu dem ut foreigner mi ne ko ne ma ne shop baa ngi lii kaay nga fay ma $5,000 si amoon so yaa ngi jël alali askan bi alal bu nga xam ne dafa waroon a indil yokkute si ndaw yi si jigéen ñi jox leen dimbal bi cheap rent yow nga ko businessé comme sa bos la so council bi buñ defee soovin ñu réalise ne shop si yëpp yu si ëppa Gambien si yaa koy jël ñu dem ñu soblet ko di make money on top of council ñun ñu ne déedéet léegi ñun dañoo def exercise kuñ fekka si shop bi di fa jaay dañoo change shop bi turam ñu def ko ci turi ko parce que loolu moo war so exercise boobu buñ ko defee waa dëkk coow bi bari na Gambie dafa tuuti man ñu bari ñu ma xam sax ñu nga xam ne affect nañ call nañ ma direct ma ne leen ne lii du nekku ne mayor moo ko decide moom kii la council bi body la council bi dafa am councilors ñoo toog market committee bi advice leen gars yi ñu defee ko noonu so lu ñoo advice Gambien yi mooy ne su fekkee ne parewuloo def business bul ñëw KMC pour jël shop xañ ko ku nga xam ne ndaw la wala return yi la ku paree def business yow nga xañ ko den jox ko keneen then at the same time yaa ngi blame KMC ne ñi ngay joxee shop si to foreigners wante tam lu ma bugg a leeral Gambien yu bari ñi ngi dëkk bitim réew di faraatu foofu di liggéey foofu di am foofu noonu
so ñun waruñoo xalaat concept ndax kii foreigner da du Gambia lu ñu war a promote mooy ne sooy nekk si dëkk bi di fi liggéey na nga am work permit wala alliance card lu laa waral nga mun a toog si dëkk bi nga liggéey foog naa legality moo gën a important liggéey luwaa nag affaire bi naka la war a demee loolu bunti parlement la nekk so I hope Alaaji Jeere loolu leeral na sa question. jërëjëf ñu joxaat beneen jigéen ci suñu kanam fii nii mu wax gën ba ñu tudd rek ñëpp lañ wax li ma bëggoon a laajte rek mooy am naa ne du ñàkk dinañu am benn break bu gàtta ci kanam tuuti waaye nañ jox maire bi ci kanam su ko defee mu laaj mayor jërëjëf. Hello, asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi di nuyu Lord Mayor di la wax na la jërëjëf sa taxawaay di la ñaanal yàlla yal na nga delluwaat ci office bi yàlla mën na yal na ko yàlla def ci barke Alxuraan al Karim barke salaatul Faatiha kontaan naa trop pour nekk fii si onda da wetti si yoon comme ni ko waxee noonu sumay doom lañ te wax dëgg yàlla ñu neex a liggéeyal ba pare man suma question bi ma laajte mooy lii si affaire ñëw laay laaj ndax man dama nekk ñëw kat yeneen fukki at ci gannaaw yàgg naa si ñëw alors waaw yàgg naa si ñëw almost léegi ay 40 or 45 years am naa ko si ñëw te Gambien la ma wàlliyaan dem de Sénégal taranga gi ma am gannaaw yàlla yi Sénégal laa ko amee te si wàllu ñëw laa ko am bokk fa si ay association yoo xam ne Sénégal laa bokk si association bi Sénégal yi laa bokk waaw comme li ma jéem a déggal mooy lii du affaire gan nit ki mën ngaa jógee ko fii dem ci beneen réew am fa taranga so affaire skill center yi laa moo fa laa gën a bëgg a waxee ndax ñun suñ fi mu nekk ni suñ ñëw bi presque dafa yaaxu lim yaaxu mooy lii nit ñi jàngatuñ métier ci seen métier tamit mookut skill center yi nga wax comme suma maas yi nga xam ne dañ pension si ñëw comme léegi ñun laay naw fi mu nekk ni si pension lañ toll am na ñëwkatu góor yi fi nekk ñoo xam ne ay mag lañ toogatuñ si machine ñëwatuñ skill center yi ngeen xam ne dañu leen ubbi ñu nekk si biir dëkk bi liñ bëgg a mooy lii pour ñëwkat yi nga xam ne dañ bàyyi ñëw ñuy mun a dem foofu noonu di jàngal xale yi ñëw di leen di tegaat ñëw ci yoon because man ñëwkat la waaye designer la man métier bi ma dee man design bi may def nii mënuma ko def Gambia to be frank Sénégal laa waal yan fa laa ko dee defee suma design yi Sénégal laa ko dee yóbbu di ko jaay si association yi Sénégal yi laa nekka tukki dem Afrique sénégalais ma fa yóbbu te du ma sénégalais Gambien laa waaw ma commencé ko Kaolack Serigne bu xam naa dañ ko war a xam moom mooy meeyoo Kaolack ma bokk si association yi Muskoro Mbay bi ñu dem fa ñun gannaaw yàlla ñun bokk nañ si aw ma carte Sénégal waaye dama fi dee jógee ko ba di dem foofu noonu si turu association yi bi xamante Serigne bu gis taxawaay gi mu taxaw si métier ñaw taxaw si métier ñaw mooy skill center nga wax ni dañ dajale mag ñi nga xam ne dañ bàyyi ñaw ñu indiwaat leen si ñaw ñuy dimbale xale yi di taxaw xale yi pour xale yi mun a ñëw ñu mun a dog mun a design because right now Gambia fii design bi def fi dee da ngaa gis ne loolu bokk na si li gën a yàq ñaw bi so skill center yi nga xam ne yooyu ngeen am man li ma laa ñaan mooy li ngeen taxaw ñëwkat yi nga xam ne mag lañ te am nañ expérience si ñaw ñu góor ñee jigéen bi ngeen fexe indi leen si skill center yi ñu dimbale xale yi ndax xale yi mun ñëw ñu mun a dog mun a design soo xoolee tamit Dakar Barthélémy Dias bi ñëwee léegi bariwul waaw moom tamit di seen la def because ñu ñëpp a mun a afford lii ne di nga mun a comme ñi nga xam ne am na suma nawlee fi nekk ñoo xam ne dañ ubbi school waaye school yi daf dee seer soo dangaa gis ne du ku nekk moo mun a afford lii pour dem si school si di fa jàngal métier bi waaye school nga xam ne KMC under KMC am na skill center ñoom dinañ mën a provide xale yi loo xam ne dinañ mën a delluwaat school nga xam ne dañoo buddi fay because ñun apprenti yi dee am suñu atelier duñ dee fay duñ dee serious
so da nga gis ku commencé di jàng métier bi tuuti rek dafa bàyyi métier bi dem du ko eggal so moo loolu gën a tasu ñëw bi dafa siiw so ñun li ñu daan ñaan mooy li dañ bëgg a skill center yi nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi nga dooleel leen nga xam ne xale dinañ mën a delluwaat si skill center yi di jàng ñëw yi comme ni ñu ko waree comme Sénégal yi ma gis Sénégal ñu ko def because Sénégal ñoo ma yóbbu Nigeria looloo fa am ñoo ma yóbbu beneen tout Sénégal laa fa te Gambian laa so ay affaire yi ne diw fori na leen yoo doon man bi ma demee Sénégal fori na laa fa waaye li ma fa war a am yi li ma war a am si ñëw ci genn wàll gi Sénégal laa ko amee wasalaam. jërëjëf anti loolu moom intervention bu baax la di wax ne man tam bu ma jàng Canada man tam foori na laa foofu di fa liggéey di ut xam-xam di faraatu kon soo xamee life yi foori na lu mu mel asa Gambie nekk beneen dëkka ñu nga xam ne war nañ leen a bàyyi xel waruñ leen a daaxa wala ñu discriminate leen lu ñoo wax rek mooy ne sooy nekk ci dëkka nga nekk fa nga toppal luwaa dëkka bi den nga am fa légalité parce que man tam bu ma nekkee Canada du ma def lu nga xam ne waruma koo def damaa toppal luwaa bi ma seet fan laa war a em ma em foofu noonu wante loolu yokkute la si dëkk bi and dañ ko war a encourage in a legal way wante pour ñëw si sa laajte bi direct bi mooy di use bi nga xam ne retire yi lañ from fashion industry bi wax dëgg maa ngay doog a dégg façon xalaat boobu noonu xalaat bu rafet la ak lii moo tax waxtaan dafa baax moo tax façon interface bi dafa baax parce que tey ñi ngi am 9 community center about 4 rek ñoo active because yeneen community center da nga koo defar même baax nga teg ko